dito, Dora nga dito may talaga. Kaso blandita may si chikahan Dora. dito, may chikahan Ayun, dito. may kumakanta doon. No? Tingnan. Eclipse, Regine. Hello? Do you guys want to join a pageant? Pageant? Yeah, yeah. Yeah, okay. Sali ka. Contestant number 4. You wanna join a pageant? Yeah. Okay, okay. Okay, you're contestant number 5. Come. 5. Ano daw, 17? Contestants, come here. Sige, Contestants, search ko come yan. here. Search ko yan. Contestant, come here. Stand here. Love your deck. Thank you. Stand here. Ba't sa pageant? Ewan ko, nag-okay eh. Salamat. Naku-dance ko. Okay. You are contestant number 1, contestant number 2, contestant number 3. Di ayoko mauna, Mi. Okay, sige. 4 ako, 4. Okay. Sino? Ako na nga lang, Stand in oh. line na lang. Stand in line. Kinakabahan ako. Stand in line. What happened? Yan, handa na yung dance nyo. Okay, dapat mag-introduce yourself kayo Dapat mag-introduce yourself. Ay, mag-introduce yourself daw. Okay, ikaw contestant number 1. Regine, contestant number 1. Okay. Eclipse, contestant number 2. Darcy, contestant number Ako 3. to. Random, contestant number 4. Love your deck is contestant number 5. Okay? Love your neck. Sino to si Sunset? Love your deck. Sunset, sali ka? Sali ka daw, Sunset. Sali ka ba? Iihawin daw siya. Sasali ka? Magda? Sasali ka daw, Chris. Siya yung prize. Guys, please wait. Sasali ka ba, Sunset? Huy, hindi na nasagot si Hindi ano. siya sasali. Hindi siya sasali. Opo, sasali ako. Sasali daw siya. Oh, sasali na daw Okay, siya. contestant number 1, contestant number 2, contestant number 3, contestant number 4, contestant number 5, contestant number 6. Ano gagawin natin? Introduce yourself daw. Siya mag-dance. Good evening, everyone. Welcome to Roblox Minecraft Pageant. Today, we have 6 contestants. May we call contestant Ayaw ko number na. 1 to introduce yourself. Contestant number 1, Bidyan ka na. Huwag ka na umano. Huwag ka na umangal. introduce yourself. Go, Regine. Love your deck dito. Hello, guys. Ako pala si Contestant number 1, Regine. what's your name? My name is Regine. Regine. Okay, Regine, how old are you? I'm 33 years old. Ano, 33? And what's your motto in your for life? For your life, in your life, on your life, basta bahala mo. Mas masarap sa buhay mo. What's your Live motto? freely. Live freely. Okay, contestant number 1 here. Magsa-sign language na lang. Okay, everyone, please welcome contestant number 2 to introduce themselves. Contestant number 2. Okay, contestant number 2, what's your name? Solar eclipse. Contestant number 2. So, what's your name? Use your mic. Ayaw ko. Ayaw niya daw. Ayaw niya Ayaw. daw. There's no way. Bahala ka na. Umalis! PJ. Kailangan dito si Sunset. Contestant number 2. Sunset! Please introduce yourself. What's your name? Wait lang, wait. Please. Thank you. Ayaw ko na sumali doon. Contestant number 2. Can you please introduce yourself? What's your name? I'm Sunset. Sunset. How old are you? I'm 13. 13. Okay, Sunset. Sunset, what's your motto? Model. I'm a 30. Ano na? What's your I'm motto? a turkey. What's your motto? Parang sure yun. What's your motto? Wait lang. Hindi ko Sunset, makahinga. lobo mo. Gagi. Bato mo, Sunset.
Pageant. Ano motto mo, pageant? Ay, pageant. Sorry. Nalulito. What's your motto? I'm Turkey. Pigilan ko yung tawa ko, guys. Hindi na po. Okay, please stand there. Round of applause for pageant. For round of applause. Palakpak, palakpak. Malakpak! Ang bububo ng mga sumasali dito. Mga isang pipili. 30 or 14? Ito pala si Darcy. Dictator na lang ah. May kinakabahan ako. Ayoko na. Wala na ata. Naiyak na ako sa tawa, Gagi! Ano yun, Sunset? Ayun. Nag-walkout na. Alam ko na. Alam ko na kung sino nanalo dito, guys. Sino? Yung Sunset! Wait. Please. Si Love Your Leg. Okay, everyone. Contestant number 3, please introduce yourself. What's your name? Si Zenith. Tingnan natin. Nandito kami sa mic up na ano, After Ben. you, Grabe. 24. 24. Oras. 24 oras. Everyone, and Darcy, what's your motto? Ano, Mi? What's your motto? Mabantot daw siya. Uy, bawal sumabak. What's your motto, Darcy? Ano yun? Moto ko. Sunset. Stay virgin yung moto ko, Mi. Pwede, namamatay ka na dyan. Okay, round of applause Thanksgiving for motto Darcy, ni Sunset. everyone. Thanksgiving. Okay, Darcy, Mi, please ayoko stand mag-show here. your talent. Hindi pa, wala pa. Darcy, please stand here. Uy, Palakpakan, guys! Darcy, please stand here. Ayaw umalis si Darcy. From Email. Okay, everyone, silence. Next na si Love Your Leg. Everyone, please stand. Tina ka. Love, please excuse me, love. Okay, thank you. Grabe. So, everyone, Um, now, wait lang, naubusan ng English words. Kaya mo yan, Seth. Naubusan ng English words. Okay. Kaya Go mo lang, yan. be. Second entry natin. Okay. Question and answer. Oh my God. Uy. Hindi. Wait. Bago pa ng question and answer. Runway. Rarampa. Rarampa daw. Gusto sumali ulit? Ako yung Ang mga... ina mo, Diwata daw. Dala. Sali ko ulit. KJ ko kanina. Nakausap na mga. Okay. Uy, dito si Kaso eh. Contestant number 1, please magrampa ka. Okay. Please say it, your runway. Okay. Wait lang. Patrick, music please. Rampa, wey. Rampa. Wala ka pang music. Patrick, music. Kung kailangan, no? Wala ka talagang kwenta, no? Yan. Rampa. Point 1. Oh my God. Point 2. Tingnan natin. Point 2. Point 3. Ano, point 3, tanga. Wala. Gumagalaw yung ulo niya. Thank you very much. Thank you very much. Ala. Silence. Okay, silence daw. Everyone, Shh. a round of applause for contestant number 1, Arigato gozaimasu. Patrick. Okay, thank you. Everyone, a round of applause for contestant number 1. Kasama ka dito. Sunset, huwag ka mamatay dyan. Round of applause. Hindi ko alam yung round of applause, no? Bobo. Uy. Okay. Now, contestant number 2, Diyan ka na. magrampa ka. Sunset. Ala, Sunset. Ala. Galing. Galing, oh. Galing.
Galing. Gagi, wait lang. Ayos ko na. Lumilipad Ah! na ako dyan. Tangina ka. Sabi, nagsisplit-split sa sarili. Good. Ang bububo ng contestant ko. Nalampa lang daw, huy. Okay. Tama. Enough na. Enough. Si Darcy na, si Darcy. Thank you, Pat. Patrick. Thank you. A round of applause for contestant number 2, everyone. Number 2. Number 2. Diyos ko no. Okay. Now, for Patrick. Grabe dito. Okay. Hello, makulit ka. Shut the fuck up. Please. Gaging Christmas. Okay. Balik na, balik na. Uy. Now, for contestant number 3, everyone. Magrampa ka. Rampa. Tama, nakatayo lang siya. Kanina pa yan nakatayo. Darcy, uy. Yeah. Darcy, rampa. Darcy. Wait lang. Ay, may entry siya ang Ay, lumipad na si ano. Love, please excuse me, love. Love, excuse me, Grabe please. lang. Di mo naman ginagawa. Gago, pangalan kasi. Ayun na si Darcy. I love you, Puta mo, Sen. sabi, rampa, tamon. Andun lang sa likod. Mga contestant ko. Patrick, music, please. Patrick. Ayoko na, may dito lang ako. Darcy, nasa gitna ka ng pageantry. Gusto mo kutungan kita? Mag-rampa ka daw. May dito lang ako, Mi. Kakalad Dito ka. Uy, lang gagi, may mga bloke yung naglalaglagan. Uy, gitna na. Hindi ka ba Dito lang nakakita ako. sa mga nanonood? Hindi ka ba nakita sa mga nanonood? Yung organizer natin. Dali na. Matatapos na to. Dali Ayan, na. ayan. Last Hindi one. Dapat ganyan, nagganyan bahala ka, ka dyan. Chris. Dapat kanina na ganyan ka. Yan, Darcy. Go. Okay, lakad lang. Lakad lang. Gagi. Hmm. Ay, Patrick. Anong lapa? Kinikis-kis yung kipi sa ano. Ilalayo ko lang yung ano para di ko marinig yung ano. Everyone, round of applause for contestant number 3. Now, Oh, we ayaw will na. proceed to the most important part of the pageantry. Important part daw back. The round. Question. Back daw, guys. Yeah, bro, could you shut the fuck up for a bit? Thank you, Sam. Thank you, Sam. Anyway, now we're going to proceed to the most important part of the pageantry, which is the question and answer portion. Patay tayo dyan. Okay, may I call contestant number 1? Regine. Contestant number 1. Hindi, ayaw umayos. Nakasplit si Love. Bilis. Yes po. Okay, I'm okay. Yan na. Why do you want this title if ever you What the you're gonna win this fuck? pageantry? Ayoko na talaga. I don't know. Ano? Just for experience, I guess. Bebe, kaya mo na yan. Di ka, For hindi ka. experience. Yes. Pinig ka ba? And it seems If ever you interesting. win this, and if ever you win this pageant, what will you do with your Sinasapian na siya. Iligtas niyo yan. fame, rather? My fame. Yes. I'll make everyone love. Nadidistract ako sa ulo ni Love. Love, tatanggalin ka ulo mo. Okay, please proceed. Ito naman. Okay, if ever I win this pageant, I mean, I'll be spreading love and peace. Charot. Yes. What was it? Love and Please peace. repeat your- Well, Love and peace. Yes, I'll spread Okay, love a and round of peace. applause for candidate number 1, everyone. Ay, arigatou gozaimasu. Thank Diyos you, ko. thank you. Okay, silence. Silence. ano? May I call It's my silence. contestant number 2? Ano yun?
Si Regine. Silence daw. Silence. Contestant number 2. Contestant Sunset. number 2. Sunset. Set, kami yan. B. Andito na naman ako. Sunset. Ang funny. What is your proudest accomplishment? Oh God. I'm a turkey. I'm a turkey. Hey, stop, Patrick. Okay. You win this pageant. What platform? I'm a turkey. Turkey. Wow. Gaging love. Tingnan niyo Thank si you love. for that wonderful Uy. answer. Everyone, a round of applause. Magpalakpakan. Palakpan. Darcy, there's no turning Ay, back. buisit. That's for Next, sa pageant, Okay. I want to be May I call contestant number Reserve 3? ka, Sunset. Ano yun? Darcy, Very good answer, Sunset. I'm so proud of you. Charot. Darcy, what is your I'm a greatest turkey. strength and your greatest weakness? Tess, Ha? Ha? what's your greatest strength and weakness? Letter B. Letter B. What's your greatest strength and weaknesses? Sabihin mo na. Letter B yung sagot. Letter A po. What is your greatest strength and Ala si weakness? Madam. Chinat na ni Madam. Greatest strength. Batman. Hindi talaga kita marinig. Mi. Basahin mo yung chat ko. Wala pa. Sabi mo, I'm a turkey. Answer yet. What is I'm your a greatest turkey. strength and weakness? Sa gitna para may space. Greatness. Strength and weakness. Muscles niya daw, muscle. Greatest Parang strength guidance ko. counselor eh. Yes, your greatest Tingnan natin. Kick out. Kabado ah. Kabado. one. Maglampaso. Palakpakan! Yan. Lapakan tayo. Okay. Nilalampaso. Question with everyone. What Darcy? Darcy, I'm not yet done. Okay. Same question with everyone. What will you do with your platform once you win this contest? Bakit sa kanila isang question lang? Dalawa yung sa akin, be. Dalawa nga yung sa akin eh. Okay. Go. Ako next. Papapatay kita. Darcy, if ever you win this pageant, what will you do with your platform? Bili ng turkey. Atlas mo na yan. Bubumbay ko ba? What will you do with your platform if ever you win this pageant? Kinakasan. What will you do with your platform if ever you win this pageant? Maliligo na daw po siya. Magagawin ko sa pera? Sunset, tigil ka. Platform, be. Pag manalo ka sa pageant. Platform. Baho. What will you... Bingi ka ba? Darcy, what will you do with your platform once you win this pageant? Hindi mo mamatay. Mamamatay. Iwamatay. Okay. For Darcy, everyone. Palakpakan! Sep, ikaw din. Clap. Okay. Galing. The three contestants, stand before me. Sa likod ko, magtayo kayo. Wow! Three. So amazing. Stand before me. So amazing. Everyone. Sino sa tingin nyo ang dapat na manalo? Galing niya. Ako. Guys, feeling ko si ano. Sunset, sabihin mo, I'm a turkey. Dapat manalo. Yung matino.
Dos, kokotongan kita. Matino. Patrick, ipapatumba kita. Okay. Sino? Everyone, hindi ko marinig. Sunset po. Yung contestant. Sa contestant. Si Sunset. Contestant si Patrick. Oo mo. Ako. Go Darcy. Sunset. Si Darcy. Okay. Darcy, Sunset. Sunset. Sino pa? Sunset talo. Sunset. Go. Uy, may natin. Meron na tayong natakalo. Okay. Everyone, Direct si Sunset din yung vote ko. I have made some decisions. And Darcy kasi bingi siya. everyone silent. Patrick, drum roll. Ang drum roll yan. Kailangan yung bro. Patrick, drum roll. The winner of this pageant is Sunset. Nina. Yes. Yo. Sunset. Si Sunset ang nanalo. Oh my God, si Sunset. Yeah! Sunset, sabi mo, I'm Matarki. Kainin. Sunset. Kinain na. Regine na po ang nanalo. Ha? Eliminated na po si Sunset dahil Uy, bumalik. May round 2, may round 2. Okay. May Sunset. season 2, Everyone, silent. Speech. 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 Everyone, Ay, okay. Sunset. Anong masasabi mo na ikaw ang nanalo sa pageant na to? Thank you everyone for voting me, and now I will turn into a turkey. Thank you, everyone. May... season 2. Season 2. So, ano ka? Okay. Love it, excuse me muna. Ay, love. Dito ka man nasama. Okay? Oo, tama. Special award kay Patrick kasi nakakairita siya. Oh, season 2. Season 2. Tanga ka talaga. Tanga ka. Ah, Love, excuse me muna lang. round 2. Round 2. Patrick Neal. Okay. Everyone, thank you for your time na inaksaya nyo sa walang kwentang pageant na to. Ay, mali. Mag-e-end na ako ng live. Ang saya pa ng na ano natin. Lami na live. Kanta ka na lang, Seb. Kanta ka na lang. Dahil nag-aksaya kayo ng oras sa kakanood ng pageant. Wala kang kwenta, no? Kagi. Dapat mag-speech si Sunset. Sunset, mag-ano ka. Mag-talent portion, di kayo yung nanalo. Wala nga siyang kwenta, guys. Love, tumigil ka. Baka patungan ka, lumubog ulo mo sa loob. Okay. Everyone? Si Sunset to, Gagi. Mag-speech na ako dahil magpo-close Ay, na okay. ang pageant. Shh. Closing remarks. Everyone, thank you for joining this pageantry na walang kwenta. Kaya kayo ng Hoy, Dos. ilang minutes ng buhay nyo. Oh, ikaw na. Alin ba to? Sunset, Bakit? ibiyakin kita. Sabihin mo yung Alam ano ko. mo. Tumabi ka muna, Sunset. Ano yung TikTok mo? Sunset, tumabi. Yung TikTok ko, yun pa rin yung name ko dito. Uy, Sunset, magsasalita si Ninang. Shh. I would like to thank everyone na nag-attend at nanood ng pageant na to. Okay, bukas pa. So, everyone, thank you so much for I love you so much, everyone. attending this useless pageant. Like and share for It's not useless though. I have fun. Ano yung user? Gusto ko makita. I have fun. Para maka-like and share ako. Gusto ko mag-like and share pero saan? Ay. Wala, nakakatawa. Skibidi ka talaga. Puta ka. Like and share. Sabi mo like and share, like and share. Hindi ka lang. Lo, pinaglalaban mo, tanga. Beboy ka pa ba, be?
Nahanap nila si Joy. Uy, namatay. Love your deck. Okay, guys. Ikaw na, Regine. Hello, guys. May closing remarks din ako kasi mag-e-end na ako. Mag-leave na si May kanta ka. Ninang. Enjoy kasi may talk Nag- mat. Sino ba may birthday ngayon? Uy, sino yun? Ako, be. Kakataan kita na happy birthday. Tapos, magligwak tayong lahat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ikaw na. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello, birthday. To you. You belong to the zoo. Ayun na pala, kumakanta na si Sunset eh. Sunset birthday ko ngayon. Kataan mo ako. Oh, yan. Ano daw? Kantahan daw ni Sunset si kasi birthday daw. Siya yung nanalo sa pageant. Ano yun? Gagi. Well, anyways, alis na tayo, guys. It was fun. Oh, ipopost ko to sa ipopost ko sa TikTok yung pageant with the short clip. Hindi ko nga alam yung username ni Ninang. Gusto ko siyang itag. Tag mo lang yung, yung hashtag Ninang. Oh, hashtag Ninang 'yon para galing niya din eh. Natawa ako doon. Na din. Sige, mag-end live na ako. Bye-bye, guys. Halika na. Bye. Grabe naman to si Sunset. Panalo. Oo, di ba? Nanalo si Sunset. Nanalo si Sunset doon, Diyos ko. Natawa ako doon. Diyos ko, naiyak ako sa kakatawa. Ay, maturkey. Naiyak ako sa kakatawa. Ipopost ko yung yung pageant. Na-record mo lahat. Oo, na-record sa live. So, i-edit ko na lang. Post ko. Sige. Bye-bye, guys! I-send ko na lang sa Discord yung unedited, tsaka mag-post ako ng edited para short lang yung time. Sige. Sige. Bye-bye, guys! Good night! Good morning! Anyway, bye-bye po! Nanalo pa ako doon. Yan! Sunset,